ఈరోజు మన వీడియోలో బ్లౌజ్ యొక్క నెక్ పైపింగ్ ఎలా కుట్టాలో చూద్దాం. ముందుగా పైపింగ్ కుట్టడానికి క్లాత్ తీసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ని 1.5 ఇంచు వెడల్పుతో మార్కు వేసుకొని కట్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ఆ లైన్ స్ట్రైట్గా రావడానికి 1.5 ఇంచు వెడల్పు ఉన్న స్కేల్తోని లైన్ గీసుకున్నాను. మార్కు పై నుండి కట్ చేస్తున్నాను. బ్లౌజ్ పైన కుట్టు కొరకు మార్క్ వేస్తున్నాను. ఇంతకుముందు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పైపింగ్ క్లాత్ను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా 2 మడతలుగా మలిచి బ్లౌజ్ నెక్కు కుట్టుకోవాలి. మార్కు పై నుండి కుట్టుకోవాలి. పైపింగ్ కుట్టేటప్పుడు మడతలు రాకుండా ఉండడానికి రౌండ్ షేప్ ఉన్న దగ్గర చిన్న చిన్నగా కట్ చేస్తున్నాను. వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా పైపింగ్ క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.